Thank you very much. Good afternoon. My next statements are going to be in Kiswahili. In order for you to hear them, I'm going to encourage you to use the translation devices. And if you need one, kindly raise your hand, and my colleagues will pass one for you. Thank you. As we continue to hand out the translation devices, I will continue to speak in English. So channel 1 will be in English, channel 2 in French. And if you're speaking some other language that we can't help, maybe someone else will try to help you out. Our program will start momentarily. So we kindly ask you to feel welcome. We're going to have 3 parts. The first bit, after the arrival of the president, we will be launching the 2023 AGRF, which has changed names over time. And as you can see in front of you, we will be projecting some information about AGRF, African Food System Forum. And at the same time, I'm happy my colleague is here. You can tell I was trying to sit in. Zuhura, welcome. After we finish the launch, then we'll do a fundraising. And then after that, we hope you will all join us for dinner after hard work this afternoon, this late afternoon, early evening. Karibuni sana. Zura, over to you. Asante sana Blandina. Nimeambiwa nizungumze kwa lugha ya taifa ya Kiswahili. Translation, you don't have the translation yet? No, I can see people have the gadgets. Some of you don't have the gadgets? Okay, let's deal with that. Aha, they're being distributed. Sorry about that. Can you kindly distribute the gadgets, please? The president will be here any moment now. Everybody has a gadget. I'll try and speak both languages, but oh, well, let's deal with that. I need more gadgets in the front. Naombeni mlete hivyo vya kusikilizia mbele tafadhali kwa wageni. Naombeni tuchangamke kidogo.
We're still sorting out the gadgets. We'll soon get it. So now that's the President of the United Republic of Tanzania. Naomba akifika tafadhali sote tutasimama kumkaribisha. Anakuja taratibu. Naombeni tusimame tafadhali. Tumkaribishe Mheshimiwa Rais. Muziki unaruhusiwa kwa mbali. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Karibu sana. Waheshimiwa viongozi pamoja na wageni waalikwa, karibuni Ikulu katika shughuli yetu ya kilimo. Naomba sana tuendelee kusimama kwa ajili ya wimbo wa taifa na ule wa Afrika Mashariki.
Asante sana. Naomba tukae tafadhali. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar pamoja na ujumbe ulioambatana nao, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Haile Mariam Desalegn, Waziri Mkuu mstaafu wa Ethiopia na pia mwenyekiti wa bodi ya AGRA. Napenda pia kutambua uwepo wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Mabibi na mabwana, karibuni sana Ikulu. Mkutano huu kama tunavyojua ni jukwaa hasa la kilimo. Lakini mimi nikifikiria kilimo, cha kwanza ninawaza chakula, na bila shaka kila mtu anapenda kula. Mimi naona mnanong'ona, ni kweli. Ni vyakula tu tofauti. Mimi hasa napenda wali. Kwa hiyo nikasema hebu niangalie kidogo takwimu za mchele Tanzania. Nikaona kwamba Tanzania ni miongoni wa wazalishaji wakubwa watano wa mchele barani Afrika na pia ni mzalishaji mkubwa sana wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo mkutano huu ni muhimu sana, kwanza kuielezea Tanzania ina uwezo gani, na kama mnavyojua Tanzania ina mpango wa kuilisha dunia, yani feeding the world. Kwa hivyo ni vijimambo tu, lakini kabla hatujaendelea sana nimkaribishe mzungumzaji wa kwanza ambaye ni Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Gerald Geoffrey Mweli, kwa ajili sasa ya kuendelea na utambulisho wa viongozi mbalimbali wa serikali, sekta binafsi na baadhi ya wageni walioalikwa katika Ikulu ya jijini Dar es Salaam. Karibu sana. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Isdori Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, viongozi wote mliofika hapa leo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana siku hii ya leo kwa tukio hili muhimu la kuzindua African Food System Forum ambao tunategemea kuihosti kama Tanzania kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 8 Septemba mwaka huu. Mheshimiwa Rais, jukwaa hili ndio jukwaa kubwa la majadiliano kuhusu kilimo na uwekezaji katika kilimo na biashara. Lilianza mwaka 2011, mwaka 2012 Tanzania tulilihosti mjini Arusha, na hii kwa Tanzania itakuwa mara yetu ya pili. Mheshimiwa Rais, kama nilivyotambulishwa, mimi ni Katibu Mkuu na ni mara yangu ya kwanza kusimama hapa mara baada ya kuniteua tarehe 27. Hivyo naomba kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kwako wewe binafsi, na ninaahidi kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na wadau wote wa sekta ya kilimo katika kuendeleza nchi yetu. Mheshimiwa Rais, nimeelekezwa hapa nitoe utambulisho wa viongozi na wageni wako wote ulioalika kwa ajili ya shughuli hii ya jioni ya leo. Kwa heshima kubwa, naomba nianze kwa kumtambulisha Mheshimiwa Dr. Isdori Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, naomba pia nimtambulishe Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Naomba nimtambulishe pia kwenu Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Naomba pia nimtambulishe Mheshimiwa Othman Masoud Osman, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Naomba pia nimtambulishe Mheshimiwa Hamed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Naomba pia nimtambulishe Dr. Tulia Ackson, spika wa bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nimtambulishe Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, mjumbe wa AGRA, mwenyekiti wa tuzo ya chakula Afrika na rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Haile Mariam Desalegn, waziri mkuu wa Ethiopia na mwenyekiti wa bodi ya AGRA. Naomba nimtambulishe Dr. Moses Mpogole Kusiluka, katibu mkuu kiongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba pia nimtambulishe Mheshimiwa Zena Hamed Said, katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi wa Zanzibar. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Dr. Agnes Kalibata, rais wa AGRA. Pamoja na hawa waliokuwa hapa, Mheshimiwa Rais pia umemwalika rais wa IFAD ambaye amejiunga kwa njia ya mtandao. Anatusikia hivi sasa. Hivyo naomba nitambue Mheshimiwa Alvaro Lario, rais wa IFAD. Mheshimiwa Rais, naomba nitambue mawaziri na naibu mawaziri wote wale wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Rais, pia naomba nitambue makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wote kutoka serikali zote mbili. Naomba pia nitambue uwepo wa ndugu Emmanuel Tutuba, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania. Tulimtegemea hapa. Naomba pia nitambue uwepo wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais, leo pia tuna bahati ya kupata mwakilishi kutoka serikali ya Rwanda ambaye ni Dr. Olivia Kamana, katibu mkuu Wizara ya Kilimo Mifugo nchini Rwanda. Mheshimiwa Rais, naomba nitambue mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa wote wanaoziwakilisha nchi zao na mashirika yao hapa nchini kwa pamoja. Mheshimiwa Rais, naomba kwa kipekee nimtambue pia AGRF ni taasisi ndani ya AGRA. Leo tuna bahati ya kuwa na mtendaji mkuu wa AGRF, Bwana Amarth Pathe Sene. Mheshimiwa Rais, kupitia pia online tunaye mfanyabiashara na mdau mkubwa wa kilimo Bwana Strive Masiiwa na mwenyekiti wa Econet. Tunatambua ushiriki wake. Mheshimiwa Rais, pia naomba nitambue watendaji wenzangu na watumishi wenzangu kutoka taasisi zote za umma walioko hapa. Kwa umoja wenu naomba msimame. Kutoka serikali zote mbili. Mheshimiwa Rais, pia naomba nitambue uwepo wa wakurugenzi wa halmashauri zote walio za Dar es Salaam 5 kwa umoja wenu. Mheshimiwa Rais, AGRA ina washirika. Naomba nitambue ushirika wao na kwa ruhusa yako naomba niwatamke. Naomba nitambue ushiriki au partners wa AGRF, Wizara ya Kilimo kutoka Rwanda. Nitambue pia Animal Resource Minagri, African Development Bank, African Fertilizer Agribusiness Partnership, Alliance for Green Revolution as AGRA, African Union Commission, Bayer East Africa, Bill and Melinda Gates Foundation, CJR System Organization, Koteva Agri-Science, Foreign Commonwealth and Development Office, FCDO,
Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, Hayfata International, IDH, the Sustainable Trade Initiative, African Union Development Agency, IKEA, International Development Research Center, International Fund for Agricultural Development, IFAD, OCP Africa Group, Rockefeller Foundation, Southern African Confederation of Agricultural Unions, Syngenta Foundation, Tony Blair Institute, UPL, USAID, and Yara International. Naomba tuwapigie makofi. Mheshimiwa Rais, leo pia umezialika taasisi za fedha, mabenki. Naomba kwa mmoja wao wasimame wakiongozwa na mwenyekiti wao Bwana Sabi ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa NBC. Naomba nitambue wamiliki na watendaji wakuu wa kampuni za madini, gesi na nishati wote waliokuweko hapa. Wamiliki na watendaji wakuu. Naomba nitambue wamiliki na watendaji wakuu wa kampuni za utalii pamoja na taasisi zinazosimamia sekta hii. Mheshimiwa Rais, pia umewaalika wamiliki na watendaji wakuu wa mahoteli wote kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Wamiliki na wa kampuni za mbolea na kampuni za wasindikaji wa chakula nchini. Naomba nimtambulishe mwenyekiti wa TPSF. Naomba niwatambulishe wamiliki na watendaji wakuu wa vyombo vyote vya habari. Mheshimiwa Rais, pia umewaalika wawakilishi kutoka vyama vya wakulima kwa pamoja na taasisi zisizo za kiserikali zinazoshughulika na kilimo. Kwa pamoja na umoja wenu naomba msimame. Wawakilishi wa vijana na wanawake kwenye kilimo. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa naomba pia niwatambulishe viongozi wa dini ambao umewaalika hapa leo. Mheshimiwa Rais, naomba pia niwatambulishe wawakilishi wa vyama vya siasa. Mheshimiwa Rais, pia naomba nitambue wasanii wa fani zote na wanamuziki wote ambao wamealikwa hapa leo kwa umoja wenu. Mheshimiwa Rais, pia tunatambua kuna wanaojiunga na wanaendelea kujiunga kwenye mitandao ya kijamii. Tunatambua ushiriki wao. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kwa nafasi hii. Asante sana. Asante sana Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo, Gerard Geoffrey Mweli. Na sasa tukiendelea na shughuli yetu hii, tutaonyesha kidogo mafanikio ya kilimo. Ni mengi lakini hatuwezi kuyasema yote. Kwa kifupi tu, mkiangalia kwenye screen hapo tutapata kuona maendeleo ya kilimo nchini Tanzania. Tanzania, nchi yenye utajiri wa mali asili, utamaduni na urithi wa aina yake katika kilimo. Mamilioni ya watu wanategemea kilimo kupata ajira na lishe. Na sasa Tanzania inajivunia fursa ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkubwa wa kilimo wa kimataifa, yani Africa Food Systems Forum, ifikapo mwezi wa Septemba. Food system transformation has remained a top development agenda in Tanzania for the entire period. The government under my leadership has once again elevated the food systems
and agriculture agenda to top priority in achieving economic growth and development. Our commitment is visible. Si hivyo tu, serikali imeongeza bajeti ya kilimo kutoka bilioni 294 mpaka bilioni 900. Kiasi kikubwa kitawekezwa kwenye umwagiliaji, mbegu bora na kuhakikisha Tanzania inafanya kilimo kuwa shughuli ya biashara itakayowaondoa watu kwenye umasikini. Kwa muda mrefu sekta yetu ya kilimo imekuwa ikikabiliwa na tatizo la tija. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 6 imeweza kuwekeza fedha kwenye maeneo ya utafiti, kwa maana ya kuongeza bajeti ya utafiti kutoka bilioni 15 kwa utafiti na uzalishaji wa mbegu mpaka zaidi ya bilioni 80. Lakini eneo la pili ambalo serikali ya awamu ya 6 imefanya ni kuongeza fedha kwa ajili ya kuwekeza katika miundombinu ya umwagiliaji. Kama tunavyofahamu kwamba sekta ya kilimo inaathiriwa sana sasa hivi na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ili kuwa na kilimo chenye uhakika, uwekezaji kwenye miundombinu ya umwagiliaji ni eneo ambalo muhimu sana. Tanzania itaongeza eneo la kilimo cha umwagiliaji kufikia hekta milioni 8.5, sawa na 50% ya eneo lote linalolimwa nchini ifikapo mwaka 2030. Hii ni nafasi ya pekee kwa bara la Afrika kuungana pamoja na kujadili na kutafuta mbinu za kukabiliana na changamoto za mifumo ya uzalishaji wa chakula na mazao mengine. Katika miaka ya karibuni, serikali imefanya mageuzi ya kisera, kisheria na kimkakati kufanikisha mikakati hiyo. Chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, imebainisha kuwa vijana na wanawake ndiyo msingi wa mfumo endelevu wa chakula. Serikali imeamua kuwekeza fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sasa tunaanza program ya kuwapatia vijana ardhi, kuwawekea teknolojia, kuwapatia mitaji. Na kama mnavyofahamu, sababu ya vijana kutokwenda kwenye shughuli za kilimo ni kutokuwa na uwezo wa kupata ardhi. Mabenki na taasisi za fedha haziwezi kuwakopesha. Kwa hiyo serikali imeanzisha program ya BBT ambayo inalenga hasa vijana na kina mama, na programu hii ina window mbili. Ina window ya soft loan na grants, lakini vile vile ina window ya kuwapatia ardhi. Serikali inachukua ardhi, inasafisha, tunaweka miundombinu ya umwagiliaji, tunawapatia vijana ardhi na wanamiliki ardhi na tunawatrain, na programu hiyo imeanza sasa hivi. Hatua hiyo ya serikali kuanzisha miradi ya mashamba makubwa ya pamoja, yani block farming, ni neema ya kuwainua vijana kiuchumi na kuimarisha uzalishaji wa chakula. Kwa sisi vijana binafsi ni kwamba tumeshukuru sana uwepo wa serikali kwa kutushika mkono sisi vijana, kwa sababu ni kwamba tulikuwa tunapata shida katika masuala ya masoko. Unakuta tunalima kilimo kikubwa, halafu kwenye kupata kipato ananufaika mtu wa katikati ambaye ni dalali, kwamba utalima afa kwamba niache mimi mzigo uje uchukue ila kwangu. Kwa hiyo kwa serikali imeingia hapa katikati, itatusaidia vizuri kabisa kwamba tunalima, tunajua soko lilipo, kwamba unalima unajua pesa ilipo kwa wakati mmoja. Kwa kufanya kazi kama kikundi tunasaidiana, mambo yanaenda sawa. Kwa sababu tunakuwa tunashirikiana wengi, mtaji unakuwa mkubwa. Tunashirikiana, tunapata tunachopata, ngawa na riziki. Kwa hiyo nimefaisha kwa sababu utakuwa wametupa nguvu na umoja kwamba tufanye hivi, tugrend hivi ili tufike sehemu fulani. Serikali itakuwa imetusaidia sana. Mchango wa wanawake katika uzalishaji wa chakula hauna maswali, na katika mipango mipya ya serikali katika awamu ya 6 wanapewa kipaumbele kikubwa zaidi. Tumelipokea kwa mikono miwili na tumefurahia sana kujiunga na vikundi vya kilimo. Kwa upande wetu sisi tutaona ni jambo nzuri. Kwanza tutafurahi sana, maana kuwekwa mbele ni sasa na kusema tumepata kipaji kikubwa sana cha uchumi, na vile vile itatusaidia kutugomboa hali ya maisha tulionayo. Tuko tayari sana, maana kila tukiongezea ndo tunazidi kupanda juu. Nazidi kuongeza ule mtaji wetu, kilimo chetu kinaongezeka, au kama mtaji mwingineo tunauweza. Serikali inalenga kutengeneza ajira kwa vijana na wanawake zaidi ya milioni 3 katika sekta ya kilimo, kupunguza umasikini ifikapo mwaka wa 2025. Tanzania, nchi yenye watu zaidi ya milioni 60, inaongeza msukumo mkubwa katika kilimo cha umwagiliaji kwa mashamba makubwa na madogo,
kuongeza tija katika uzalishaji. Serikali inakusudia kuongeza mauzo ya mazao ya bustani yani horticulture kutoka dola za Marekani milioni 750 kwa mwaka hadi dola za Marekani bilioni 2 mwaka 2030. Kwa pamoja, mipango hii inatarajiwa kufungua fursa kubwa zaidi zitakazowezesha mapori kugeuzwa kuwa mifumo ya uzalishaji na uchakataji wa chakula. Tanzania inakadiriwa kuwa na watu milioni 80 ifikapo mwaka 2030. Lengo la Rais Samia Suluhu Hassan ni kukuza sekta ya kilimo kwa wastani wa 10% na kuongeza mauzo ya nje dola bilioni 5 ili kupunguza umasikini kwa 50% ifikapo mwaka 2030. Mkutano wa Septemba unatarajiwa kufungua fursa kwa wawekezaji wa ndani na kutoka nje. Inaleta mwamko wa kipekee kwa wakulima na wachakataji ambao wako kwenye minyororo mbalimbali ya mazao kuanza sasa kuwekeza mitaji mikubwa katika sekta yetu ya kilimo, lakini vile vile kuwekeza katika viwanda vya uchakataji na kutoa ajira. Kwa hiyo ni fursa pekee ya Tanzania kuitangazia dunia. Nafikiri huo muda ukifika, dunia nzima itakuwa inaangalia hapa, na kwamba tutumie fursa yetu ya rasilimali ardhi, mito, watu pamoja na wawekezaji ili kuweza kuonesha kwamba Tanzania inayo fursa kubwa sana ya kuchangia katika uzalishaji wa chakula. Unakaribishwa ifikapo Septemba mwaka huu wa 2023 kwenye Jukwaa la Mifumo ya Chakula Afrika, yani Africa Food Systems Forum, na uwe sehemu ya mageuzi ya kilimo kwa ajili ya Afrika na nje ya mipaka ya bara hili. Sana kwa niaba ya wenzangu na wakulima wa nchi hii. Mheshimiwa Rais, katika historia ya AGRF na AGRA, hii ni mara ya kwanza launch ya AGRF inafanyika katika State House.
tafsiri yake ni namna gani wewe binafsi na serikali unayoiongoza umeamua kuweka commitment ya kutosha katika eneo hili. Mheshimiwa Rais, leo ni siku ya tukio la uzinduzi wa Food System Summit. Na shughuli za Food System Summit baada ya uzinduzi huu zitaendelea kuwepo mpaka kilele kitakapofanyika mwezi Septemba. Na eventi hii ndio event kubwa ya shughuli za kilimo Afrika. Nitumie nafasi hii kuwashukuru AGRF na kuwashukuru AGRA kwa imani na commitment walioionyesha na kuiamini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kuhost eventi hii. Tunawashukuru sana na tutaendelea kuwapa ushirikiano. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Wizara ya Kilimo naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru AGRA rasmi. Nawashukuru kwa support wanayotupa na ushirikiano wanaotupa katika shughuli zetu za kila siku. Nawashukuru development partners wote walioko hapa, USAID na wenzao, IFAD na wengine wote kwa support wanaoendelea kutupa kwenye shughuli za kilimo. Mheshimiwa Rais, lakini vile vile niishukuru sekta binafsi ya Tanzania. Na niishukuru hasa wale wanaonunua na kuchakata mazao ya wakulima, lakini vile vile niishukuru sekta ya fedha. Kumetokea mabadiliko makubwa sana katika eneo la sekta ya fedha, na wao kuwa tayari na kuweza kufata apili ulioitoa wewe ya kuomba kupunguza interest rate kwenye eneo la kilimo. Nawashukuru sana na wameanza kutekeleza, angalau sasa tumeanza kuona riba za 9% kwenye sekta ya kilimo. Nawashukuru sana. Mheshimiwa Rais, jukwaa hili linawakutanisha wataalam, linawakutanisha investors, linawakutanisha players wote wa sekta ya kilimo. Kama ulivyoagiza kwamba jukumu letu sisi kama nchi ni kuzalisha kwa ajili ya chakula chetu na kuzalisha kwa ajili ya kuhudumia wenzetu Afrika. Tanzania ina potential ya zaidi ya hekta milioni 44 zinazofaa kwa kilimo. Tanzania ina potential ya hekta zaidi ya milioni 29 zinazofaa kwa umwagiliaji. Tunao uwezo na tumeiona commitment yako ya kisiasa na utayari wa kuwekeza bajeti. Nitumie nafasi hii kulishukuru Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutupa support na kuendelea kutupitishia bajeti kila tukifika, na wao wenyewe kuweka mkazo katika eneo hili. Na nitumie nafasi hii kuitambua kamati yangu, Mheshimiwa Rais, ya kilimo, mifugo, uvuvi, na mwenyekiti yupo, makamu mwenyekiti yupo kwenye kikao hiki na walikuwa kwenye ziara, wameamua kukatisha ziara na wameweza kushirikiana na sisi. Mheshimiwa Rais, Tanzania ina intention ya kufeed itself na kufeed others commercially, na umesukuma ajenda ya kuwa kilimo ni biashara, sio tena way of life na kwa ajili ya kusustain matumbo yetu kwa kujilisha. Ni njia ya uhakika kwa ajili ya kuondoa umaskini, na umeonyesha hii kwa vitendo, na sisi tunakushukuru sana kwa dhati kabisa kama wizara. Nataka tu niwahakikishie sekta binafsi ya Tanzania, population ya dunia inaongezeka, population ya Afrika inaongezeka. Huu ndio wakati wa kuja kuwekeza katika sekta ya kilimo. Karibuni, serikali imeweka miundombinu yote, tumeandaa ardhi ambayo tuko tayari kuwapatia sekta binafsi waweze kuwekeza. Na forum hii ni kwa ajili ya kuattract mitaji. Nitumie nafasi hii kuappeal na kuwaomba wafanyabiashara na wawekezaji wa Kitanzania, come all, come one, tuweze kushirikiana pamoja kwa ajili ya kuwekeza, kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa chakula wa nchi yetu, usalama wa chakula wa Afrika, na hii ndio ajenda kuu ya Afrika na ajenda kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Rais Samia amekuwa champion na amekuwa tayari kwa ajili ya kuhakikisha kuwa Afrika inajitosheleza kwa chakula na Tanzania inajitosheleza kwa chakula, na uchumi wa nchi zetu unabebwa na sekta ya kilimo ambayo ndio imeajiri sehemu kubwa ya nchi yetu. Natumia nafasi hii kukushukuru tena Mheshimiwa Rais kwa commitment yako. Naishukuru serikali na viongozi wote wakuu wa nchi hii kwa commitment, na washukuru development partner kwa support, na naishukuru AGRA kwa free consultancy ambayo wamekuwa wametupa. Mheshimiwa Rais, mbele yako
nimshukuru sana Agnes, rais wa AGRA, kwa ushirikiano na utayari wa yeye kudeploy timu yake kwa ajili ya kutusaidia sisi kama serikali na wizara yako ya kilimo kuweza kutengeneza program mbalimbali ambazo tunazitumia sasa hivi na tumeanza kuziinvest. Agriculture is a long term investment, inahitaji patience, na rais ameonyesha hiyo commitment. Mheshimiwa Rais, ni kuhakikishia mimi na wenzangu hatutakuangusha katika hili, na washukuruni sana. Karibuni sana kwenye AGRF, karibuni Tanzania. Asante. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo huyo Hussein Bashe. Na sasa tupate kuwasikiliza baadhi ya wakilishi kutoka AGRA, tukianza naye Amat Pate Sene ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Africa Food Systems Forum. Karibu sana. You're warmly welcome. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency, Dr. Hussein Al-Mwinyi, President of Zanzibar, Your Excellency, Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and Chair Board of AGRA and AGRF Partners, Your Excellency, Dr. Jukaa, former President of the United Republic of Tanzania and Chair of the Africa Food Prize, Honorable Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon, bonsoir, bom dia, assalamu alaikum. I am deeply honored to be here with you this afternoon for the official launch of the Africa Food System Forum 2023. Our common goal this year is to organize the best ever AGRF with the highest leadership representation, but more importantly, giving priority, space to the participation of youth and women in both pre-summit, but also during the summit in September 4th to 8th this year. We want this year to go beyond a standalone event and leave a legacy for youth and women for years to come across the continent and in Tanzania. Your Excellency, since its creation in 2006 by Yara in Norway, and thanks to our current 26 partners and the government of Tanzania that hosts the Secretariat, AGRF has become the world premier forum for bringing stakeholders in the agricultural landscape together to share best practices, solutions, knowledge, listen, learn, and concrete action to move the agricultural agenda in this continent. Previously known as the Africa Green Revolution Conference, the forum evolved to become the African Green Revolution Forum, and last year was rebranded as the African Food System Forum. Over the years, this forum, our forum, has accumulated significant convening power, which is used to move the continental agenda on setting the agricultural agenda, food system, strategic partnership, investment, but more importantly, sharing experience across the continent. But we still need to do more, and urgently, given the challenge we face in our continent. Feed our people and create more jobs for youth and women. We don't need also to leave those who are marginalized, smallholder farmers, still left behind. Your Excellency, under the theme of Recover, Regenerate and Act, AGRF 2023 is all about innovation and leadership. As we can see today in this room, the venue, the format of the launch, the diversity of the partners in this room. Asante sana, Tanzania, for innovating and raising the bar higher. With the right investment and policy framework in agriculture,
poverty, hunger can be addressed, and food security and food system transformed in our continent. We know that this can be done, and as we plan to become a leading continental platform, but also a global continental platform at the highest level possible. Ladies and gentlemen, on behalf of the AGRF Secretariat, AGRA, and our partners, I would like to conclude by thanking and commending the government of the United Republic of Tanzania, led by Her Excellency Dr. Samia Suluhu, and the Ministry of Agriculture for the commitment and the attention to the planning of this year's summit. With the level of energy, enthusiasm, passion, expertise, and strong leadership, we are confident that this year's forum will bring together brilliant minds from Africa and beyond to lead food system transformation and prosperity in our beautiful continent. Thank you, and asante sana. Asante sana Bwana Amat Pate Sene, mkurugenzi mtendaji wa Africa Food Systems Forum. Na sasa basi kuna viongozi wengine ambao wangetamani sana kuwa nasi lakini hawakujaliwa kufika, lakini wakaona acha angalau wajirekodi watoe salamu zao. Kwa hiyo tutaona kwa njia ambao tayari wameshajirekodi. Wa kwanza ni Bwana Strive Masiyiwa ambaye ni mwenyekiti wa Econet. Baada ya hapo tutamsikiliza mwingine naye ambaye hakujaliwa kufika. Strive. Greetings to you all. My name is Strive Masiyiwa. I'm the second chairman of the Alliance for a Green Revolution in Africa. I was privileged and really greatly honored to have been there at the founding of AGRA when we came together under the leadership of the late Kofi Annan, whose vision is what we are pursuing to this day. Kofi Annan called on Africa to launch a green revolution, saying that economic transformation that will lead to prosperity for all our people will not be possible until we have effectively addressed agricultural production and food systems in Africa. Working under him was truly inspiring, and he laid out for us a vision which had a number of key tenets to it. Firstly, this had to be an African green revolution, led by Africans whose people are fully involved as inclusively as possible, whilst at the same time recognizing that the majority of Africa's farmers are smallholder farmers, recognizing that the majority of the people working on the land are women, and that the smallholder farmers are aging. Therefore, we have to be bringing in young people into agriculture. We recognized very early on that climate change was a reality. I remember traveling with the late Kofi Annan to Mali and meeting women farmers who told us of failing crops. And we set out back then to not only alert the world of the reality of the changes that were taking place, but to begin to put in place programs for resilience and drought-resistant seeds, and ensuring sustainability of our agricultural systems. So it's really a great honor again to return to the foundation, albeit in my capacity as a chairman emeritus, to see the work that has been done ably by my colleagues and successors in this work. And also to
express my deep appreciation to the government of Tanzania and President Hassan for championing this year's forum. We are greatly indebted to you, ma'am. Tanzania was always a central country in our work, in one of the early nations where we worked. At many of our early meetings, I traveled very often to Tanzania with Kofi Annan to meet with Tanzania's leaders, including President Kikwete, who, when he stepped down as president, agreed to join us on the board of AGRA, bringing his extraordinary experience, vision, and wisdom, and of course the support of the Tanzanian people. Your Excellency, we really appreciate that you will host us this year. Once again, I call on Africa's youth to not only step up their efforts to be the next generation that feeds Africa and the world, but also to come and support this year's summit, which I am assured will be the greatest we have ever held. Thank you once again, and I look forward to seeing you at the summit. Thank you. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, thank you for this opportunity to address you by video message. I only regret not being able to be with you in person. Today, multiple factors are driving up hunger and malnutrition across Africa and across the globe. These include climate change, conflicts, and ongoing economic inequalities. It is projected that nearly 670 million people, that is 8% of the world's population, will still be affected by hunger in 2030. This is similar to the number in 2015, when the Sustainable Development Goals were adopted. We cannot allow this to happen. African Green Revolution Forum is a crucial platform to forge partnerships for meaningful change and to agree on how to deliver on the ground for Africa's poorest and most vulnerable people. I am proud to say that IFAD has been a strategic partner of the AGRF since its inception over a decade ago, and it is a member of its steering committee. Together, we have mobilized climate finance, leveraged private sector investment, and invigorated markets for Africa's young entrepreneurs. While the situation today is challenging, the potential for what we can achieve together is limitless. By 2050, it is estimated that the food sector in Eastern and Southern Africa alone could experience an 800% increase in value. Together, we can make sure that the millions of rural communities producing, processing, and distributing food across the continent are among the first to benefit. Small-scale farmers, rural women, or young people entering the labor market. We can do this by making sure better farm inputs and technologies are available for small-scale farmers, by ensuring rural small businesses have the services and infrastructure they need to thrive, by bringing about the conditions for women to be able to take charge of their lives and benefit from economic opportunities, and by supporting rural people in managing water, soil, and in restoring ecosystems. All of these have been priorities of IFAD's work with the United Republic of Tanzania since 1980. In collaboration with the government, we have achieved tremendous transformations in Tanzania's agriculture and rural economies. Today, Tanzania is a leader in pulses production, and it has become a breadbasket for East Africa. It has also shown its ongoing commitment through its agriculture sector development strategy, now starting its second phase under the leadership of President Hassan. IFAD works to transform agriculture, rural economies, and food systems. We target the most vulnerable rural populations, and more than half of our investment goes to Africa.
IFAD was created at the height of the world's food crisis of the 1970s. Now, more than 40 years later, we face another crisis. Our upcoming IFAD 13 replenishment is crucial to our ability to play a role in supporting an inclusive transformation of Africa's food systems. As ever, we are grateful for the support and the partnership of AGRF as we work towards a future free of hunger. Distinguished ladies and gentlemen, I look forward to the AGRF in Dar es Salaam later this year and extend my congratulations to the Head of State of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Samia Hassan, to AGRA and to AGRF partners for a successful launch event. I am calling on all of us to continue to work together towards a future where no one goes hungry. Asante sana.
tumejipanga ipasavyo. Tunataka tuendelee kuilisha dunia nyama ya kutoka Tanzania. Lakini kama haitoshi, sio tu kuilisha dunia nyama ya kutoka Tanzania, dhamira na malengo yale unayoyakusudia ya kuhakikisha tunakuwa hub sio tu ya beef, lakini hata katika poultry sector. Mazingira yetu ni rafiki sana, na tutahakikisha ya kwamba tunaendeleza kwa mapana sana jambo hili kubwa na zuri. Tunakusudia sio tu kupeleka nyama nje. Tunayo ardhi kubwa ya zaidi ya hekta za mraba 6,000, mali yetu wenyewe wa Tanzania. Tunataka tuondoe vichaka, tuhakikishe kwamba mule tunafanya unenepeshaji wa ng'ombe kupitia makundi ya vijana, lakini pia vile vile na kina mama. Na kama haitoshi, tuzalishe majani ndani ya nchi yetu, yatumike majani hayo, na ikiwezekana kama vile tunavyowauzia jirani zetu mahindi na bidhaa zingine, tuwauzie pia na majani yanayotoka katika maeneo yetu ya nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, na katika hili tumedhamiria sana, tunakupongeza. Tumeona mara kadhaa ambavyo malori yanatoka katika grain reserves zetu yakienda maeneo mbalimbali yenye shida ya chakula. Na sisi na timu yangu ambayo leo iko hapa, Profesa Semdoe na wengine, tumedhamiria siku moja tuone hapa Tanzania malori yanasafiri kutoka sehemu mbalimbali yakienda sehemu zenye shida ya majani. Ardhi yetu ni nzuri, na hilo ndio kusudio letu, Mheshimiwa Rais, kufanya mechanization sio tu ya mahindi, lakini mechanization ya alfa, Jukaa na mazao mengine ambayo yatakwenda kuliwa na mifugo. Mheshimiwa Rais, kwa kumalizia, engagement yetu ya vijana tumejipanga vyema sana, kama nilivyokwisha kusema, kwenye upande wa fattening poultry sector, lakini vile vile katika samaki. Huku kwenye samaki tunakushukuru sana, tumeianza kazi ya cage farming. Mheshimiwa Rais, siku moja tutatamani sana tukualike ukaone kazi kubwa wanaoifanya vijana wako kwenye upande wa Ziwa Victoria, kwa zile pesa ulizotupatia bilioni 60 kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Mheshimiwa Rais, tunataka tu fill lile gap, na ikiwezekana siku moja na sisi tufikie hatua ya kwenda kuuza nje. Mheshimiwa Rais, kwa kumalizia kabisa, fursa zetu ni nyingi sana, na vijana ni sehemu, na wakina mama, mpaka katika mwani, unenepeshaji wa kaa na mazao mengine. Mheshimiwa Rais, tunataka tutumie fursa ya mkutano huu kwa lengo la kuvutia uwekezaji zaidi kwenye fursa hii pana, ili tuweze kuilisha Afrika na dunia kwa ujumla wake. Asante sana kwa fursa hii, nashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Abdallah Ulega, Waziri wa Mifugo na Uvuvi. Sasa nimeona ngoja kidogo tuamshe tupate burudani na msanii maarufu sana hapa Tanzania, hasa kwenye swala la mashairi, anaitwa Mrisho Mpoto, kabla hatujaenda kwa Rais wa Agra. Mrisho Mpoto, tafadhali lete mambo. Hakuna maisha, hakuna maendeleo kama hakuna chakula, hakuna amani kama hakuna chakula. Kilimo ni ndoto yangu mimi, kilimo ni ndoto yangu mimi. Hakuna maisha, kama hakuna chakula, hakuna maendeleo kama hakuna chakula.
hakuna amani kama hakuna chakula. Kilimo ni ndoto yangu mimi, kilimo ni ndoto yangu mimi. Ni kweli kilimo ni ndoto yako Mheshimiwa Rais. Kilimo ndiyo roho yako Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari mama yetu Samia Suluhu Hassan, kipenzi cha Watanzania, naomba leo katika mkutano mkubwa nyeti muhimu, watu wakiwa na afya njema, wakiwa wenye furaha, naomba uniruhusu niseme. Mheshimiwa Rais, naomba niseme, nataka niseme kuhusu chakula. Chakula, 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 chakula. Mheshimiwa Rais, wewe unalijua hilo. Ndio maana roho yako, moyo wako wote ukawekeza kwenye chakula. Mheshimiwa Rais, hapa Tanzania na mtaani kuna maswali mengi watu wanajiuliza. Tunakula ili tuishi au tunaishi ili tule? Ukweli ni kwamba hakuna maisha kama hakuna chakula. Hakuna maendeleo kama hakuna chakula. Hakuna amani kama hakuna chakula. Mheshimiwa Rais, naomba leo nizungumze na Watanzania wote milioni 61,741,120 wote wasikie na wajue. Nani asiyejua kwamba toka uhuru katika nchi yetu hatujawahi kuwa na bajeti kubwa ya chakula kama hivi sasa? Nani asiyejua? Mheshimiwa Rais, umeongeza bajeti ya chakula kwa bilioni 660 toka bilioni 294 ya kwanza mpaka bilioni 954, ongezeko la bilioni 60 haijapata kutokea katika nchi ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, nataka niwaambie na naikumbuka sauti yako na yakumbuka maneno yako, hayajawahi kutoka kwenye masikio yangu. Sema nataka niilishe dunia, nataka nilime kilimo cha kisasa, kilimo cha umwagiliaji ili kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lengo langu nilishe Tanzania, lengo langu nilishe dunia. Wewe ndio rais pekee unawaza taifa lingine na mataifa mengine. Dreams come true, my president. Mheshimiwa Rais, nayazungumza haya, nataka watu waelewe kwamba kilio na shida za Watanzania kuhusiana na pembejeo za kilimo, watu wote wanajua. Wakulima wamelia, wakulima wamelalamika, lakini umekwenda kuongeza na kuwapa pembejeo za kilimo wa Tanzania walime kwa tija. Bashi anajua. Jana usiku saa 8:16 kama hajanilisha Matango Poli alituambia wakulima milioni 2,929,599 wamesajiliwa ili waweze kufikiwa kiurahisi. Lakini Mheshimiwa Rais, mpaka tunavyozungumza leo tani 229,000 ziko kwenye mashamba ya wakulima 519 zinafanya kazi. Kama hakuna chakula, hakuna maisha, hakuna maendeleo, hakuna amani katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, mimi ni mkulima, mimi nalima. Baada ya kuona changamoto za vijana na wanawake, ukamwambia Bashe
atafute mpango, aje na program maalum kwa ajili ya vijana na wanawake. Hivi tunavyozungumza imeanzishwa program maalum inaitwa BBT, Building a Better Tomorrow. Sema Building a Better Tomorrow. Rudia tena, Building a Better Tomorrow. Mheshimiwa Rais, vijana 812 wamesajiliwa, na wiki ijayo wanaingia katika mafunzo maalum, program maalum kwa ajili ya kupewa uwezo wa ujasiriamali kwenye kilimo. Mheshimiwa Rais na wageni, nataka niwaambie, ndiye rais pekee aliyetenga shilingi bilioni 300 katika sekta ya kilimo cha umwagiliaji. Hivi tunavyozungumza, mifumo ya miundombinu inatengenezwa na kazi inaendelea. Mheshimiwa Rais, wanasema hauwezi kuona msitu ukiwa msituni, utaona miti tu. Na inapobidi kukata kucha ili pete ipite, tufanye hivyo, si ndio Makamu Rais? Nipo, mimi ni mkulima. Wanaotuangalia kwenye TV wachache, niambie nitume, tukawaambie Watanzania vijijini kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6. Au unasemaje Dr. Mhe? Watanzania wanatakiwa kujua, tunatakiwa kwenda kuwaeleza. Huyo ndio Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu mbariki, bariki serikali yake, bariki viongozi wote wa Tanzania. Hakuna maisha, hakuna maisha, tuimbe wote, hakuna chakula, tuimbe kidogo, hakuna maendeleo kama hakuna chakula, hakuna amani kama hakuna chakula. Kilimo ni ndoto yangu mimi, kilimo ni ndoto yako Mheshimiwa Rais, kilimo ni ndoto yangu mimi. Hakuna maisha kama hakuna chakula, hakuna maendeleo kama hakuna chakula, hakuna amani kama hakuna chakula. Kilimo ni ndoto yangu mimi, kilimo ni ndoto yangu mimi. Asante. Asante sana. Huyo ni Mrisho Mpoto ambaye ni mshairi maarufu sana hapa Tanzania, na umaarufu wake mwingine anasema havai viatu. Lakini kuna mtangazaji wa zamani Charles Hillary leo alikuwa anamuuliza msalani unafanyaje? Hajajibu hilo swali. Na sasa tuendelee na shughuli yetu hii, swala la kilimo. Nadhani Mrisho Mpoto ametuamsha vya kutosha. Naomba sasa nimkaribishe Dr. Agnes Kalibata ambaye ni rais wa AGRA. Karibu sana Dr. Agnes. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the Republic of Tanzania, Your Excellency Hassan Al-Mwinyi, the President of Zanzibar, Your Excellency, the Vice President of Tanzania, Your Excellency, the Prime Minister of Tanzania, Your Excellency Jukaa the former President of the Republic of Tanzania and AGRA board member, and Your Excellency Prime Minister Haile Mariam, the Chair of the AGRA board, Excellencies, Honorable Ministers, ladies and gentlemen, it's a great honor to be here and to be part of launching the Africa Green Revolution, the Africa Food Systems Forum. My name is Agnes Kalibata, the President of AGRA, which used to be the Alliance for a Green Revolution in Africa. The Alliance for a Green Revolution in Africa, as His Excellency our Chair Emeritus said, was about vision. It was about people believing, leaders believing that Africa too could be part of feeding the world, that African farmers can be part of feeding Africa, getting themselves out of poverty and feeding the world. We are extremely grateful to the partners that believed in that vision.
the Bill and Melinda Gates Foundation, which has been with us from the very beginning, the Rockefeller Foundation, and the institutions that have since joined, the United States government through USAID, the German government through BMZ, and the British government through FCDO. These partners have believed that, just like Kofi Annan, that an African institution could be part of the solution to the problems we have. It's not just technologies. The country that has transformed the most, probably in recent history, has been about institutional innovations. I will not go into the details of that country, but we need institutional innovations, and that's what AGRA is about. Once we figured that out, we thought that transforming Africa a country at a time is going to take forever. So the Africa Green Revolution Forum was born. And the Africa Green Revolution Forum does one other thing. It brings public-private partnerships. It brings private sector to engage with governments so that we can give the opportunity to private sector to be able to be part of transforming our world. Honorable Minister Hussein and Minister of Livestock, the AGRF is coming. The biggest opportunities, those things you've been talking about, let's present them, let's bring them forward. In September, let's present them to the world so that people can see the opportunities that Tanzania presents. As was said earlier, AGRA has been in Tanzania since the beginning, and we do believe in the power of this country when it comes to how Africa can feed itself. We want to work with you to be part of that journey, and we hope that this becomes a huge beginning. We are extremely excited to be led by His Excellency Haile Mariam, who since he joined AGRA has not just seen AGRA grow, but is committed to ensuring that AGRA goes to more countries than we are currently in, and AGRA reaches more farmers. His Excellency Jukaa has just taken over leadership from President Obasanjo of the Africa's Food Systems Prize that recognizes excellence in Africa. The first recipient, I don't know if you know, President, was actually His Excellency Haile Mariam. No, His Excellency Meles Zenawi, the first ever recipient of the Africa Food Prize. I'm very happy to say that I was actually a recipient too when I was Minister of Agriculture in Rwanda. So welcome to being the Africa Food Prize leader and taking us forward. So Your Excellency, coming back to Tanzania here as the Africa Green Revolution Forum, now the Africa Food Systems Forum, is a huge, huge leap forward. And we expect that this is going to define a new way of doing business in agriculture, that this is going to define a new way of engaging the private sector in agriculture. We look forward to how Tanzania could be part of feeding Africa. We are at the nexus of, and at we are sitting at a time which is extremely important for all of us. Food security has become so much more important. Reducing poverty has become so much more important. Dealing with climate change has become so much more important. That's why we are extremely proud that you have taken on this leadership. And we want you to challenge Africa's leaders as they come here in September so that we can all take this bull by the horns and finally be able to deliver a transformation for African agriculture and reduce poverty for Africa's farmers. I grew up on a farm. I know what poverty feels like. But I'm also a scientist. I know it's possible. So let's get Africa's leaders to help us make it possible for African farmers. And thank you, Your Excellency, for taking on this leadership. Thank you again. Asante sana Dr. Agnes Kalibata, rais huyo wa AGRA. Na sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Haile Mariam Desalegn ambaye pamoja na kuwa alikuwa waziri mkuu wa zamani wa Ethiopia, lakini sasa ni mwenyekiti wa AGRA. Karibu sana. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania,
Your Excellency, Dr. Philip Bongo, Vice President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency, Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, Your Excellency, Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Your Excellency, Dr. Tulia Ackson, Speaker of the National Assembly of the United Republic of Tanzania, Your Excellency, my brother Jukaa Kikwete, former President of the United Republic of Tanzania and the Chair of African Food Prize Committee, all protocols observed, distinguished business leaders, entrepreneurs, farmers, and members of the press, ladies and gentlemen. Let me start by thanking you all for the warm welcome. That's the usual Tanzanian generosity. It is wonderful to see so many friends, great leaders, and advocates of food systems transformation here in this room. In the next 6 months, we shall all gather here in Dar es Salaam, Tanzania, for the 13th AGRF Summit. This year's edition will be the first under a new name, Africa's Food Systems Forum, which broadens our scope of engagements and partnerships to address all aspects of agri-food systems transformation. The theme of this year's forum, Recover, Regenerate, and Act, Africa's Solutions to Food Systems Transformation, is anchored around building back better food systems and food sovereignty for our continent. It identifies 3 steps needed to achieve this transformation. Recovery, which is a call for decisive strategies and actions to help the continent recover and rebuild its food systems following multiple crises and shocks, as we all observe. Regenerating, this calls for the need to regenerate natural resources such as soil and water, which is degraded in many parts of our continent, which are essential for sustainable food production. And act, a call to take urgent action to address the food systems challenge, such as climate change, food waste, and food insecurity, with only 7 years before the 2030 Sustainable Development Goal deadline. This year, we are spotlighting the role of women and youth through a re-energized commitment in the food systems and conservation, focusing on regenerating interest in agriculture as a means of wealth creation for the continent. I think we need to go beyond lip service to our youth and women. We are also looking for opportunities to fast-track the transformation of rural economies and food systems by making them more inclusive, productive, resilient, and sustainable. Ladies and gentlemen, the past 3 years have highlighted the need for Africa to radically transform its food systems for nutrition security and poverty reduction. Knowing that over 50 million Africans suffer from acute hunger, it pains us and pains me. Moreover, it is projected that the impending long rains could fail again this year. Parts of the region are already grappling with a humanitarian crisis brought about by drought. Yet the African spirit remains unbroken. My field trip to Mbeya in southern Tanzania this week assured me that as Africa and Tanzania in particular, we have the technologies and capacities to respond to the climate change. At the Mbozi farm, I was delighted to see the collaboration between the public and the private sectors to produce seeds that are climate smart varieties with traits like early maturing, drought tolerance, and nutrient density of different crops. Africa must continue such efforts to create sustainable food systems that can withstand
emerging shocks. The multiple solutions we continue to see across Africa and with our partners demonstrate that we are responding to the emerging challenge, hence the theme, recover, regenerate, and act. The difference between Africa we seek to see and the Africa we shall become by 2060 depends on the decisions we as leaders make and the supporting infrastructure, investments, and the policies in transforming food systems to produce sufficient, nutritious food in the changing climate conditions. As we rally towards the next Africa Food Systems Forum, we must deepen our efforts to scale up our homegrown solutions and partnerships. On this basis, July will mark the end of the first global stock-taking of the Paris Agreement, which will help governments to see what they have achieved in implementing their climate plans and identify what remains. As I conclude, I want to remind everyone in this room that the future of our continent is in your hands. Let's work together to elevate innovations in food systems and scale them up. Let's spotlight and support our youth. They are the heartbeat of this continent. And let us all come together from September 4th to 8th for the Africa Food Systems Forum here in Dar es Salaam to showcase, define, and act on new ways of working for a prosperous and food-secure Africa. Your Excellency, taking this opportunity, finally, let me take to thank you for the extraordinary leadership in bringing AGRF 2023 edition to Tanzania. We are confident that AGRF 2023 Africa Food Systems Forum will be the best forum ever. I thank you and God bless you. Shukran sana Mheshimiwa Haile Mariam Desalegn ambaye sasa ndio mwenyekiti wa AGRA. Na sasa tupate kutizama video nyingine ambayo tuko hapo hapo katika masuala ya kilimo. Tanzania is a geographical wonder. Take a closer look and you'll see why. It is mountainous in the northeast, where Mount Kilimanjaro, Africa's highest peak, is situated. 3 of Africa's Great Lakes are partly within Tanzania. To the north and west lies Lake Victoria, Africa's biggest lake, and Lake Tanganyika, the continent's deepest lake, known for its unique species of fish. To the southwest lies Lake Nyasa. Central Tanzania is a large plateau with plains and arable land. The eastern shore is hot and humid, with the Zanzibar archipelago just offshore. In the southwestern part of the country are vast highlands, teeming with agricultural potential. Tanzania has a total of 945,000 square kilometers and 44 million hectares. Close to half of the country is land suitable for agriculture. At the moment, only 10 million hectares are in use. It doesn't end there. The country is divided into 4 distinct climatic zones with 2 seasons of rainfall. And because of these diverse climatic conditions, almost everything grows here. From staple crops like maize,
sorghum, millet, rice, wheat, beans, cassava, potatoes, bananas and plantains, to cash and export crops like coffee, cotton, cashew nuts, tobacco, sisal and pyrethrum, tea, cloves, horticultural crops such as avocados, oilseeds, spices and flowers. With a population of around 60 million people, the majority of whom are engaged in agriculture, finding labor for agricultural projects isn't a challenging affair. And with numerous rivers, lakes and underground water resources, there is enormous potential for irrigated agriculture. To be precise, 29.4 million hectares of land could be irrigated. With such a huge potential, the government has grand plans for its agricultural sector. Its ultimate goal: to feed Africa. The rapid adoption of smart agricultural techniques and a tireless scientific community working to develop quality seeds and produce makes such a future attainable. As such, Tanzania sees itself developing into a hub for seed multiplication in Africa. There's more. The government also has a number of initiatives that are spearheading the growth of the country's agricultural industry. The government runs a massive fertilizer subsidy program for the country's farmers. Through its Building a Better Tomorrow program, the government aims to promote Tanzanian youth engagement in agribusiness for sustainable and improved livelihoods, where it coordinates the establishment of large collective farms or block farms for young people. And with the Southern Growth Corridor of Tanzania in place, the government is actively working to establish other agricultural growth corridors in 7 agroecological zones. Because of these excellent conditions, you are sure to produce, and whatever you produce, you can sell. Great infrastructure, including a network of good roads and rail that connect to a market of more than 500 million people in Eastern and Southern Africa, supports any agricultural venture. What's more, Tanzania is business-friendly. It has a great investor policy, granting investors up to 99-year leases on agricultural land. So why not come to Tanzania? You are not late. Come, let's feed the world together. Pia ni mwenyekiti wa Africa Food Prize kwa maneno machache. Nadhani nimemshtukizia, lakini hamna neno, takusubiri mheshimiwa. Na mtihani si nizungumze Kiswahili ama Kiingereza. Lakini imenita kama chairman wa Africa Food Prize Committee. Lugha yake Kiingereza. Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Dr. Philip Mpango, Vice President, Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Zanzibar Revolutionary Council, Right Honorable Kassim Majaliwa, Prime Minister, the First and Second Vice Presidents of Zanzibar, Dr. Tulia Ackson, Speaker of the Tanzania National Assembly, Excellency Haile Mariam Desalegn,
former Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and our board chairman of AGRA and also AGRF Partners Group, Dr. Agnes Kalibata, President of AGRA, honorable ministers and permanent secretaries, excellencies, ambassadors, and representatives from international organizations, invited guests, ladies and gentlemen. I thank you, President, for the opportunity to speak at this historic event for our country. I congratulate Your Excellency for this important milestone, one of the important milestones in the 2 years of your leadership of our great nation. We have waited for over a decade to host the AGRF Summit again. I'm proud that Tanzania has become the first nation to host the AGRF as it assumes a new brand, Africa's Food Systems Forum. When Tanzania hosted the AGRF at Ngurudoto Mountain Lodge in Arusha back in 2012 when I was president, I fondly remember rushing from New York, where the heads of state and government were attending the UN General Assembly. I had to come to preside over a very important event in the AGRF. This was the event of handing over the Yara Prize, which is today known the Africa Food Prize, to my two good friends, Dr. Ellen Gabriel Madin of Ethiopia and Dr. Agnes Kalibata. At that time, she was Minister of Agriculture for Rwanda. She is now the President of AGRA. I don't need to ask her to stand because you've already seen her speak and you can see how competent she is. At that time, Kofi Annan was the former Secretary General of the United Nations, was chairman of the board of AGRA. It gives me immense pleasure to welcome the AGRF Forum back to Tanzania. But now, under the chairmanship of a great friend of mine at a personal level, but also a great friend of Tanzania, in the name of His Excellency Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Ladies and gentlemen, Africa's Food Systems Forum brings something fresh to Tanzania, which has long been an agricultural powerhouse because of its vast lands, diversified farmers, but most importantly, sound agricultural and economic policies. My humble appeal to you, Your Excellency, and to my fellow Tanzanians, please use the opportunity of the forum to showcase what Tanzania has to offer. When speaking, Minister Bashe spoke. It's the first time the launch is done at State House. At that time, even the forum itself was just new. But now it is the first time we are hosting it, we are launching it at the State House. It is an opportunity for us to do something big.
Let those who come to the AGRF under the new name go back home with fond memories. Go back home with a message that nothing compares to what has happened in Tanzania in September. I know we can do that. As previously described, this country is an agricultural hotbed, and I'm genuinely convinced that Africa's food security solutions will emerge from actions by countries, and Tanzania can play a very pivotal role in this regard. Your Excellency President, Dr. Samia Suluhu Hassan, and your esteemed government, I have no doubt that Tanzania will continue to play that essential role in feeding itself, feeding Africa, and the outer world. I'm excited to see how thousands of delegates coming to the Food Systems Forum in September will unpack this year's theme, centered around women and youth. And I know these two are very close to your heart. And I was not part of the thinking, but I'm sure you had a lot of influence in this forum having this kind of a theme. Asabashe na ulega, msimwangushe rais. Hakikisheni kwamba inafanikiwa kweli kweli, na kwamba kweli kweli inaonekana kwamba imelenga wanawake na vijana. Sorry, I use the other frequency just to communicate properly the message to these two young men, that they should never let down the president. They should make sure that this thing is organized so well, and people should come out of here believing, seeing it, that indeed it has been centered on women and centered on the young people, who happen to be 63% of the Tanzanian population. Your Excellency, last month I was appointed chairman of the Africa Food Prize Committee. It's a conspiracy of Haile Mariam, Agnes. I could not attend the meeting. I was participating by Zoom. And then they said, no, we wait a bit. And then we've been discussing you. I said, discussing me? What have I done wrong? It's a very serious problem. What is it? We have appointed you chairman of the Africa Food Prize Committee. Madam President, that's the price of doing bad things. But I accepted it wholeheartedly because I have strong commitment to agriculture. I have strong commitment to making sure that the people of Tanzania feed themselves, but also the people of this continent also feed themselves, but also feed the world. 60% of the world's unused, not underused, unused arable land is in Africa. So we in Africa have the capacity of feeding this world, when in 2050 we'll be 9 billion. We're already 7 billion now. In 2050 we'll be 9 billion. And the biggest challenge then would be, how do we feed this 9 billion? And that responsibility now lies in the hands of Africa, who has 60% of the world's unused arable land. I believe we can rise to the challenge. But in this Africa Food Prize Committee, the prize that the winner gets, if my committee sits down and says, okay, fine, this one is the winner this year, it is $160
$6,000. It's not a small price. $100,000 ukapiga kwa hesabu ya TZS karibu 200 na mabilioni. So it's a lot of money. But it has been done deliberately to promote innovation, to promote creativeness on the part of the people of this continent, so that we can increase food productivity and production and feed ourselves. One of the reasons why Africa Food Prize exists is to inspire and honor sustainable innovations that shine a bright spot on what can be possible in addressing the constraints that undermine food security in Africa. The Africa Food Prize and other partners remain committed to changing the status quo of smallholder farmers from survival to thriving. Join our efforts in identifying and recognizing the innovators who work tirelessly to search for solutions and respond to the food and nutrition challenges around the continent. It is now time to come up with proposals of who do you think should be the awardee this year. So we have that opportunity. I'm sure there are many Tanzanians who can be part of that. Kwa lugha mjini anasema changamkieni fursa. Tutapata $100,000. I want to invite you to engage with the Africa Food Prize, a vital part of the Food Systems Summit, because at the Food Systems Summit in September here, that's the time when we'll be giving the award. We do it at AGRF. I call upon us to participate in the nomination exercise by identifying outstanding individuals or organizations for the 2023 Food Prize, for Africa Food Prize. I'm excited to see the quality of the selections that are going to come. As I conclude, I want to recognize the efforts of Your Excellency, Madam President, Dr. Samia Suluhu Hassan, and your entire government in ensuring that youth and women are at the center of this country's food systems. Ladies and gentlemen, we must now work extra hard to derive local solutions to our hunger and nutrition challenges. The upcoming Food Systems Summit provides an excellent opportunity to establish the alliance, partnerships, and plans that will get us well on our feet. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for your kind attention. Pia ni mwenyekiti wa Africa Food Prize. Sasa napenda kumkaribisha Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo wa Zanzibar kwa ajili ya kumkaribisha Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Karibu sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Makamo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mpango, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Makamo wa kwanza wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Makamo wa pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika, viongozi mbalimbali, Mheshimiwa mawaziri, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Good afternoon. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nitumie fursa hii kwanza kukushukuru wewe binafsi, lakini pia kuwashukuru viongozi mbalimbali, Mheshimiwa Rais akiwemo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini na sisi kwa kupata nafasi katika wizara yetu, kwa maana Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, katika kushiriki katika platform hii ambayo ni muhimu sana katika maendeleo ya uchumi wa nchi ikiwemo Zanzibar. Mheshimiwa, najua jukumu langu ni kumkaribisha Mheshimiwa Rais, lakini naomba uridhie niseme machache kwa ruhusa yako Mheshimiwa. Kwa ujumla, kilimo cha Zanzibar kinachangia kiasi kikubwa, takriban 54%, licha ya udogo wa ardhi tuliokuwa nayo, kimeweza kuwa kinatoa mahitaji ya chakula. Hivyo basi kina mchango mkubwa katika kudhibiti mfumuko wa bei za chakula nchini, na kimsingi kilimo kimechangia takriban 25% kwa pato la taifa. Ukitoka mwaka 2021 kiliweza kuchangia kwa 24.6%. Sasa hivi tumeweza kusogea, tumefikia kwa kiwango hicho. Mheshimiwa, vile vile kwa upande mwingine, sekta ya kilimo ni chanzo cha ajira kwa zaidi ya 70% kwa wanaoishi kwa wakazi wa Zanzibar, imeweza kuchangia katika zaidi ya robo katika uchumi wetu wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikuhakikishie kwa niaba ya Wizara ya Kilimo kwamba Wizara ya Kilimo inaendelea kufanya jitihada mbalimbali za kuona kwamba na sisi tunaendelea kuzalisha kwa kiwango na kwa jitihada kubwa ili kuendana na kukabiliana na mfuko wa bei na kukabiliana na utegemezi wa kuagiza bidhaa za nje. Mheshimiwa, nataka nikuhakikishie kwamba Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ametambua jitihada za wadau wa shirika wa maendeleo, na milango inaendelea kufunguliwa. Na sasa hivi niseme tu kwamba tunatumia fursa hii pia kuwashukuru wale wote mashirika wadau ama washirika wa maendeleo kuja kwetu kuja Zanzibar na kuendelea kuunga mkono jitihada za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuchangia kwa jitihada mbalimbali kuona kwamba ufanisi unaendelea kupatikana. Kwa hiyo Mheshimiwa, ni mwaka wangu mmoja tokea kupata heshima hii Mheshimiwa Rais ambao amenipatia, lakini nataka niahidi na nikuhakikishie kwamba Zanzibar nayo iko mstari wa mbele katika kuona kwamba jitihada za kilimo kwa sekta zote zilizomo ndani ya Wizara ya Kilimo zinaendelea kufanya vizuri na kuweza kutoa mchango kwa pato la nchi, ikiwemo misitu, kilimo, umwagiliaji pamoja na mifugo. Kwa hiyo Mheshimiwa, ni imani yangu kwamba kwa mwaka huu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ameweza kununua ama kusaidia wizara kupata tani 88 za mbegu za mpunga ambao zinunuliwa kwa upande wa wenzetu utafiti Tanzania bara, na sasa hivi tayari mbegu imeshaanza kugaiwa, na sasa hivi wakulima wanaendelea kujitayarisha na kilimo cha msimu huu tunaenda. Jitihada nyingine za upatikanaji wa pembejeo ikiwemo mbolea, tumekuwa na ushirikiano mzuri na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Bashe, nacho tunaamini kwamba kwa ile ruzuku ambayo unaendelea kuitoa
kwa upande wa Tanzania bara, Mheshimiwa Rais, ni imani yangu kwamba na sisi fursa hiyo tutaitumia kwa upande wa Zanzibar, na tumeshafikia hatua nzuri na Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo Mheshimiwa, naomba nikuhakikishie kwamba kwa Zanzibar tunao mashirikiano mazuri na wenzetu, tunaendelea kuzungumza, kujadiliana yale ambayo si ya muungano, katika kuona kwamba tunamsaidia Mheshimiwa Rais katika kuona kwamba sekta ya kilimo kwa ujumla wake tunaenda kufanya vizuri. Na kwa mwaka huu yale miundombinu ya umwagiliaji ambayo ilijengwa kwa muda mrefu, tayari kwa mwaka huu tumeshaweza kugawanya ploti ambazo wakulima wetu wataanza kulima katika maeneo ya Cheju na maeneo mengine ya Zanzibar. Hizo ni miongoni mwa jitihada chache ambazo nimeweza kuzizungumza hapa mbele yako, ambazo Mheshimiwa Rais ameweza kuzifanya kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Baada ya maelezo hayo, kwa sababu ya forum hii sio kwangu, naomba nitumie fursa hii sasa, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, naomba sasa nikukaribishe rasmi uje uzungumze na hadhara hii. Asante sana Mheshimiwa Rais, karibu sana tafadhali. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Tanzania, Mheshimiwa Hailemariam Desalegn, Waziri Mkuu mstaafu wa Ethiopia na mwenyekiti wa bodi ya AGRA, Mheshimiwa Dr. Agnes Kalibata, Rais wa AGRA, Waheshimiwa mawaziri mliopo, waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa mliopo, washirika wa maendeleo, wawakilishi wa sekta binafsi, viongozi wa vyama vya siasa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na kutuwezesha kuhudhuria kwenye hafla hii ya uzinduzi wa Jukwaa la Mifumo ya Chakula Afrika kwa mwaka wa 2023, yani Africa Food Systems Forum 2023. Jukumu nililopewa leo ni kukukaribisha wewe uweze kuzungumza na hadhara hii, lakini kabla sijafanya hivyo, naomba uniruhusu niseme mambo mawili tu, kwa sababu waliozungumza kabla yangu wameshazungumza yote. La kwanza, Mheshimiwa Rais, ni shukrani. Napenda nitoe shukrani zangu za dhati kwako kwa mafanikio ambayo nchi yetu inaendelea kuyapata chini ya uongozi wako. Ni dhahiri kuwa kutokana na kazi nzuri unayoifanya imewezesha Tanzania kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa mkutano huu. Mheshimiwa Rais, nchi yetu ina fursa kubwa ya uwekezaji katika sekta ya kilimo. Kwa hivyo ni matumaini yetu kuwa mkutano huu utatoa nafasi nzuri ya kuzifafanua kwa kina fursa hizi kwa dunia na kuvutia uwekezaji. Jambo la pili ni pongezi. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza kwa sababu kuwepo kwa mkutano huu katika nchi yetu kunadhihirisha utashi na dhamira ulionayo ya kumkomboa mwananchi wa Tanzania kwa kutengeneza ajira miongoni mwa vijana na wanawake katika sekta ya kilimo.
Hatua hiyo ni namna bora ya kuzitumia rasilimali mbalimbali alizotujalia Mwenyezi Mungu, zikiwemo utajiri wa ardhi kubwa tuliokuwa nayo yenye rutuba pamoja na mifugo mingi. Hatuna shaka kwamba mkutano huo utafungua fursa nyingi za uwekezaji katika sekta ya kilimo na hivyo kutoa ajira nyingi kwa wananchi wetu kupitia kilimo cha mkataba na fursa za masoko ya bidhaa watakazokuwa wanazalisha. Mheshimiwa Rais, ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imeeleza kwamba au imeahidi kutoa ajira milioni 3 kwa Tanzania bara na 300,000 kwa Zanzibar. Hakuna sekta itakayotuwezesha kufanya hayo zaidi ya hii sekta ya kilimo. Kwa hivyo napenda kuchukua fursa hii kwa mara nyingine tena kukushukuru sana kwa wazo hili zuri la kuifungua nchi yetu katika eneo au sekta ya kilimo na kuvutia uwekezaji katika eneo hili. Sisi kule Zanzibar, watu wetu wengi wameajiriwa au wamejiajiri katika eneo la uvuvi na ukulima wa mwani. Na kwa upande wa ukulima wa mwani, karibu 90% wanaofanya kazi hiyo ni wanawake. Kwa hivyo tutakuwa tayari kuja kuonyesha fursa nyingi tulizokuwa nazo katika eneo la kilimo na ukulima wa mwani pamoja na uvuvi kwa Zanzibar. Sekta hii bila shaka itatuwezesha kuajiri watu wengi kama nilivyosema awali, na hususan vijana wetu na wanawake. Leo tunapozungumza tuna vijana wengi sana, wengine wanaoshindwa kuendelea na vyuo vikuu, lakini wengi ambao wanamaliza vyuo vikuu hawana ajira. Tuna imani kwamba uwekezaji katika sekta hii utaweza kutoa ajira nyingi kwa wote hawa vijana ambao kwa sasa wengi wao hawajaweza kujiajiri kikamilifu. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa mara nyingine tena kutoa shukrani zangu kwa kualikwa katika mkutano huu muhimu, na sisi kama Zanzibar tutajipanga kama nilivyosema kuja kuonyesha fursa nyingi tulizokuwa nazo, ikiwemo kwa kisiwa cha Unguja peke yake kuwa na hoteli zaidi ya 600 ambazo bado hatujaweza kuzitosheleza kwa mahitaji yao ya bidhaa za kilimo na ufugaji kutoka ndani. Hii ni fursa nzuri ya kutuwezesha kufika huko. Baada ya maneno haya machache, sasa kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe uje uzungumze na hadhara hii. Asanteni sana kwa kusikiliza. Lakini pia nitambue uwepo wa kakangu Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, mtoto wa mkulima, ambaye tutampa jukumu kwenye mambo haya. Lakini pia Mheshimiwa Hailemariam Desalegn, mwenyekiti wa bodi ya Agra na Waziri Mkuu mstaafu wa Ethiopia,
dada yangu Dr. Agnes Kalibata, Rais wa AGRA. Nitambue pia waliokuwa nasi kwa kutufuatilia kwa mitandao, Mheshimiwa Alvaro Lario, Rais wa IFAD, lakini pia kaka yetu Masiwia, mwenyekiti au rais wa Econet. Waheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri, makatibu wakuu na viongozi wote wa serikali mliopo nasi, waheshimiwa wabunge wa kamati na wabunge wa mkoa huu, makatibu wakuu viongozi, Dr. Kusiluka na ndugu yetu Zeina, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mlioko hapa, lakini kwenye makatibu wakuu ametambulishwa ndugu yetu Olivia Kamara, katibu mkuu kutoka Rwanda, lakini pia wenyeji wetu mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa na timu yako, tunawashukuru kwa kuturuhusu kufanya shughuli kwenye mkoa wenu. Waheshimiwa mabalozi, washirika wa maendeleo kutoka taasisi mbalimbali na sekta binafsi, washirika wa AGRA na washiriki wote mliopo na mnaofuatilia kwa njia ya mtandao, viongozi wetu wa dini, nimewaona baadhi yao wako hapa, viongozi wa dini, ndugu wanahabari na uturushia matangazo haya, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, mniruhusu nami niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kujumuika hapa katika hafla hii adhimu ya siku hii tuliojipangia ya uzinduzi wa Jukwaa la Mifumo ya Chakula barani Afrika kwa mwaka 2023, African Food System Forum kwa mwaka huu 2023. Ndugu zangu, kabla sikuendelea, tarehe kama hii mwaka juzi 2021 tulipoteza mpendwa wetu Rais marehemu Dr. John Pombe Magufuli, na naomba bila kusimama hapo tulipo tupate dakika moja kila mtu amwombee kwa imani yake. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake pahali pema peponi. Amen. Ndugu zangu, kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kushukuru kwa dhati uongozi wa Jukwaa la Mapinduzi ya Kijani barani Afrika, the African Green Revolution Forum AGRA, kwa kuipa Tanzania heshima ya kuwa mwenyeji wa Jukwaa la Mfumo wa Chakula katika bara la Afrika kwa mwaka huu 2023. Nilikuwa na mazungumzo ya muda mrefu na Mheshimiwa Desalen, lakini pia Agnes, na wakati ule tunaanza mazungumzo sikudhani kama kweli Tanzania tunaweza leo kuwa hapa kuzindua baraza lile kuja kufanyika hapa mwaka huu. Nilikuwa naangalia kama haitawezekana, kama inawezekana. Tumekwenda na hii safari, lakini tulipofika hapa meona kabisa inawezekana, na nawashukuru sana kwa kunitia moyo na kuniambia unaweza, beba hiyo challenge na itawezekana. Kwa nashukuru sana. Lakini nimshukuru sana Mrisho Mpoto kwa message yake aliyotoa. Nataka nimwambie ninamfahamu vyema. Alivyosema tutume tukaseme huko, basi nadhani waziri utafanya mazungumzo naye ili umpe kazi ya kumtuma kwenda kusemea huko kuhusu kilimo na vijana. Lakini niseme hakika hii ni ishara ya imani kwa kukubalika kwa mageuzi mbalimbali tunayoendelea kutekeleza hasa katika sekta ya kilimo. Wenyeji wa mkutano huu una umuhimu kwa taifa letu ambapo zaidi ya 25% ya uchumi wetu unategemea sana sekta ya kilimo. Kwa miaka mingi kilimo chetu kilikuwa ni kilimo cha kujikimu
na hatukwenda hasa kwenye kilimo cha biashara, ukiacha yale mazao ambayo kiutamaduni wetu ndio mazao yetu yalikuwa ya biashara: pamba, kahawa, chai na mazao kama hayo. Lakini mengine haya hatukwenda kibiashara, kwa tunalima tukujikimu. Sasa serikali kwa makusudi tumeamua kutoa kipaumbele kwa sekta hii ya kilimo, na sababu nitazisema baadaye. Na ni matumaini yangu kuwa kufanyika kwa mkutano huu ni hatua moja mbele na mwanzo mzuri wa kupatikana kwa matokeo tunayoyatarajia kwenye sekta hii ya kilimo. Lakini niseme shukrani zangu pia ni kwa wote waliojitoa kwa hali na mali kufanikisha shughuli yetu ya leo. Kwa wageni wetu mliotoka mbali, poleni kwa safari, karibuni Tanzania. Pamoja na wale ambao wanatufuatilia kwenye mitandao, tunaambia asanteni sana kwa kujumuika nasi. Najua nyote ni wakereketwa wa kilimo, na kwa pamoja tutashirikiana kuhakikisha kuwa swala la usalama wa chakula na lishe au lishe bora ni ajenda ya kila mmoja wetu. Tumesikia hapa historia nzuri ya au maana na kazi zao AGRF na AGRA ambayo sitaki kuirudia, lakini tumemsikia pia Rais mstaafu Dr. Jakaya Kikwete akituambia kwamba Tanzania ilishawahi kufanya mkutano wa AGRF mwaka 2012, na mkutano ule kwa kiasi ulichangia maendeleo ya kilimo tulionayo leo. Kwa niseme sasa, kwa Tanzania kuwa tena mwenyeji wa jukwaa hili ni hatua nyingine ya kuitangaza dunia kwamba au kuitangazia dunia kwamba nchi yetu ina lengo la kuwa ghala la chakula kwa Afrika. Hivyo tumeanza kuwekeza kibajeti na kimkakati katika maeneo ya msingi, ikiwemo kuongeza tija katika uzalishaji kwa kuhakikisha wakulima wanatumia mbegu bora na wanapata mbolea na viuatilifu kwa wakati, kuhakikisha vijana wanakuwa ni kipaumbele katika uwekezaji na mageuzi ya kilimo nchini kupitia program tulioibuni inayoitwa Building a Better Tomorrow au BBT, kuwekeza kwenye utafiti na kufungua masoko mapya ya kimataifa ya mazao, kujenga miundombinu ya umwagiliaji inayozingatia mabadiliko ya tabia nchi, kuweka mazingira jumuishi ya sekta binafsi kushiriki katika mnyororo wa thamani katika kilimo na kupunguza upotevu wa mazao baada ya kuvunwa, hasa mazao ya mboga mboga na matunda. Ndugu zangu, kupitia jukwaa hili wazalishaji, wawekezaji, watu mashuhuri duniani na wafanyabiashara zaidi ya 3,000 watapata wasaa wa kujadiliana namna ya kuendeleza sekta ya kilimo, kutangaza utalii, biashara na fursa za uwekezaji zilizopo nchini. Hatua hii itachangia kuongezeka kwa uwekezaji katika sekta ya kilimo nchini, kukuza utalii, kuimarika kwa masoko na teknolojia kwa faida ya Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla. Tanzania ina historia ndefu kuhusu mapinduzi ya kilimo, na wakati wote tulikuwa tunajua kwamba kilimo ndio sekta muhimu kwa uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo mapinduzi ya kilimo yamekuwa yakitokea awamu moja kwenda nyingine, na yamechangia kampeni mbalimbali hapa Tanzania, ikiwemo kilimo cha kufa na kupona, lakini tuliingia pia kwenye kampeni ya kilimo kwanza, na sasa kilimo ni biashara. Mikakati hii yote ya tangu Tanzania ipate uhuru imeweka misingi imara katika uzalishaji kwenye sekta ya kilimo, ambayo sasa imeifanya nchi yetu kuweza kujitegemea kwa chakula. Nchi yetu Tanzania inajitegemea kwa chakula, ukiacha mazao machache ambayo tunaagiza. Mafanikio yengi yamepatikana, ikiwemo
uanzishaji wa taasisi za utafiti, Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine, uanzishaji wa taasisi na bodi simamizi na mazao na mbegu, uanzishaji wa korido ya kilimo ya kusini mwa Tanzania, na mtazamo wetu ni kuanzisha corridors nyingine za kilimo katika maeneo mengine ya Tanzania, pamoja na kujenga mazingira wezeshi ya sekta binafsi katika mnyororo wa thamani. Lakini kwa sababu tuko na Dr. Jakaya Kikwete, nimshukuru sana kwamba wakati wake kazi ya kukuza kilimo nayo ilifanywa vizuri, lakini ameendelea kuifanyia kazi sekta hiyo Afrika na duniani, na leo kuwa mwenyekiti wa World Food Prize, jukwaa hilo la dunia. Hongera sana mheshimiwa, tunakushukuru sana. Ndugu zangu, serikali imejikita kuhakikisha nchi inajitosheleza kwenye mazao mengine machache ambayo bado tunaagiza kutoka nje. Mazao ambayo tunaagiza kutoka nje, tunaagiza ngano, mafuta ya kula, sukari na sukari, pamoja na kutatua changamoto ya kuwepo na tija ndogo katika kilimo na kuhakikisha mkulima ananufaika moja kwa moja. Kwa tumesema kwamba tunajitosheleza, lakini kuna mazao ambayo bado, ngano ni mojawapo. Lakini nataka niseme kwamba tuna mpango kamili wa kuhakikisha tunafufua mashamba yote ya ngano na yanalimwa kisasa. Lakini kwenye mafuta ya kula tumejipanga vizuri kwa kutumia vijana wetu kwenda kuzalisha mafuta ya kula kule Kigoma Michikichi na maeneo mengine Nazi. Tunakwenda kujipanga vyema kuhakikisha tunakwenda kujitosheleza kwenye mafuta ya kula pia. Kwa upande wa sukari, nilikuwa nasoma taarifa hivi karibuni na nikakuta sukari tumetoka kwenye pengo kubwa la kuto kujitosheleza kwa sukari, lakini tumeshuka vizuri, na mpaka mwaka huu tulionao pengo letu ni tani 30,000 tu, ambazo kwa mwakani viwanda vinavyokuja kujengwa na viwanda vinavyotanuliwa vinavyoongeza uzalishaji, tunakwenda kupunguza zaidi pengo la sukari. Tutakwenda kujielekeza sasa kwenye kuzalisha sukari ya viwandani, lakini sukari ya kutumiwa na wananchi tunakwenda kujitosheleza. Kwa hilo ndilo lengo la serikali, kujitosheleza kwa chakula, lakini pia kwa ghala la chakula kwa Afrika. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kuwa hadi kufikia mwaka 2030 kupitia mkakati wetu wa ajenda 1030 kilimo ni biashara, tunafikia lengo la kuweza kuifanya sekta ya kilimo ichangie kwa 30% kwenye ukuaji wa pato la taifa, lakini pia kuhakikisha Tanzania inajitosheleza kwa chakula na kulisha nchi jirani na ikiwezekana bara la Afrika. Kwa sababu tunasema chakula ndio usalama wa nchi, na bila chakula nchi zetu zinakuwa haziko salama. Kwa lazima tuhakikishe tuna chakula cha kutosha ili kulinda usalama wa nchi zetu. Ndugu zangu, tunapozungumza kilimo hapa, watu wengi watadhani tunazungumza crop farming, kilimo cha mazao. Lakini walionitangulia wameiweka vizuri kwamba kilimo ni pamoja na uvuvi, ni pamoja na livestock keeping, kufuga. Sasa katika maeneo yote hayo tunakwenda kujipanga vizuri. La kufurahisha ni kwamba kwa upande wa kilimo cha mazao tayari tumeanza mradi wa vijana wa block farming au cluster farming kwa vijana katika mazao niliyoyataja kwamba tuna upungufu, na tarehe 20 mwezi huu, kesho kutwa, na kwenda kuzindua huo mpango pale Dodoma, lakini mikoa mingine itafuatia. Tunakwenda kuanza na vijana 812 kuwaingiza kwenye mafunzo, na wanapohitimu tunakuja kuwakabidhi hati zao za ardhi ili waanze kazi katika maeneo ambayo
tayari tulishaekea miundombinu ya kumwagilia. Kwa hiyo tunakwenda kuanza kwa kishindo, na hapa niseme pia kwamba Waziri wa Uvuvi, ningependa nawe wakati Septemba jukwaa lile la food system linakuja kufanya hapa, tunapoonesha kwenye skrini hizo maendeleo tulionayo, upande wako tuone mashamba ya mifugo unanenepesha na vizimba vya uvuvi vya samaki. Na hii ni kwa Tanzania bara na Zanzibar, mawaziri wote mko hapa, kwa Tanzania bara na Zanzibar. Katika subsekta za kilimo kuna sekta muhimu ambayo huwa hatuiangalii sana, na hii ni sekta ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Lazima tuitupie jicho ipasavyo, lazima tuifanyie kazi ipasavyo. Tumezoea kutegemea misaada ndio tufanyie kazi mazingira yetu, lakini kama misaada haiji, lazima tujifunge huku ndani na tuwe na mpango kabambe. Tunakwenda kuyafanyia kazi vipi mazingira yetu, kuwashirikisha wananchi wetu ili kilimo chetu kiende kama tunavyokikusudia. Kwa hiyo niombe sana sekta hizo zitupiwe jicho sana. Nilikuwa naangalia takwimu za mahitaji ya chakula angalau kwa Afrika, na nilikuwa nasoma nikaona kwamba baada ya janga la uviko 19 au COVID-19, shocks za kiusalama za dunia zilizopo sasa pamoja na mabadiliko ya tabia nchi yamefanya dunia kuwa na uhaba mkubwa wa chakula. Nilikuwa naangalia nikaona kwamba ndani ya Afrika ukiweka watu 5 hapa, mmoja anakosa chakula kabisa, mmoja anapata mlo mmoja, mwingine ana uwezo wa kupata miwili, na mmoja tu ndo ana uwezo wa kupata milo 3 kwa siku. Lakini mmoja katika 5 hana chakula kabisa. Takwimu hii sio nzuri ukichukulia idadi yetu Afrika 278 milioni. Na hii ni kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, FAO, lakini na wadau wengine wa sekta ya kilimo. Lakini hawakuishia hapo, wakasema wanategemea. Mategemeo ni kwamba hali inaweza kuwa mbaya zaidi kuliko ilivyo sasa hivi. Lakini nikaangalia kwa upande wetu Afrika Mashariki, tunaambiwa food insecurity, kutokuwa na usalama wa chakula, iko kwa 60% tukilinganishwa na wenzetu Afrika Magharibi ambao ni 40%. Kwa hiyo ndani ya Afrika Mashariki tuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha tunazalisha vya kutosha. Lakini jengine ambalo limenishitua zaidi, wamesema hii mbali ya fakta hizo nilizozisema, lakini kumekuwa na kutokuwa na misimu ya mvua kwa miaka 4 zaidi, hasa kwenye maeneo ya Ethiopia, Kenya na Somalia. Misimu 4 kwa kufuatana hakuna mvua. Sasa tukiangalia hali zote hizo, sisi Tanzania lazima tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu kwamba mvua tunaziona, ardhi nzuri tunayo, vijana wapo. Kilichokosekana ni fedha ya kuendesha mipango na mipango mizuri, labda kuwaweka vijana kwenye field ambayo sasa tumepania kwenda kuifanya. Tarehe 25-27 Januari mwaka huu nilishiriki mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika kuhusu utoshelevu na ustahimilivu wa chakula uliofanyika kule Dakar, Senegal. Na kule ndiko ndugu zangu Desalen na Agnes waliko nibana kweli kweli, lazima uivalie njuga hii Tanzania, una vitu vyote, lazima you take it. Nami nikapiga kifua, nimekubali nitachukua. Hasa katika mkutano huo, viongozi wa Afrika tulitoa tamko la kutekeleza mikakati ya kujitosheleza kwa chakula na kufungua fursa
za kuongeza uzalishaji wa chakula barani Afrika. Ili kutekeleza tamko hilo, tuliazimia kuwa pamoja na mambo mengine tuunde mabaraza ya kukuza kilimo na kuongeza uzalishaji wa chakula. Napenda niwajulishe kwamba tayari serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeshaunda baraza hilo la kuangalia utoshelevu wa chakula Tanzania, au tunaita Presidential Food and Agriculture Delivery Bureau, na baraza hili litakuwa na wajumbe hawa wafuatao: Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia atakuwa mwenyekiti wa baraza. Mtoto wa mkulima, miaka yake yote alikuwa anasema mimi ni mtoto wa mkulima. Sasa mwanga mpe nani? Mchawi mpe mtoto ale, sio? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakukabidhi baraza la kukuza kilimo Tanzania. Lakini wajumbe wengine watakuwa ni Mheshimiwa Haile Mariam Desalegn, ambaye pia atakuwa ni mjumbe wa baraza letu, na yeye tumemweka kwa sababu yuko machimboni huko, lakini kubwa ni yeye aliyesema Tanzania move move move. So katika ule mwendo yeye ndio atakuwa anatusukuma tuende huo mwendo. Tumemweka pia Bwana Geoffrey Kirenga, mkurugenzi mtendaji wa SAGOT, na hii ni kwa sababu ya performance nzuri katika eneo lile ukanda wa SAGOT, na tunataka utumie experience hiyo hiyo kufungua zoni nyingine za kilimo ndani ya Tanzania. Lakini pia tuna Bwana Andrew Masawe ambaye alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo. Sasa ile experience aliyoipata miaka yote aende akatumie huko. Baraza hili pia litakuwa na secretariat yenye wajumbe wafuatao: kwanza Dr. Florence Turuka ambaye alikuwa katibu mkuu ndani ya serikali yetu, lakini kwa sasa ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo pale SUA. Lakini mjumbe mwingine wa secretariat ni Dr. Jacqueline Mkindi, mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Horticulture Association TAHA, tukijua kwamba kwa sasa hivi mazao yanayoleta fedha haraka ni horticulture. Kwa hiyo tunakuweka huko kawaingize vijana kwenye horticulture, ni quick win sector, tuuze tupate fedha haraka. Lakini pia mjumbe mwingine wa secretariat ni Dr. Mwatima Juma. Yeye ni mwenyekiti wa Tanzania Organic Agriculture Movement au TOAM. Kwa hiyo hili ndio baraza na wajumbe wa secretariat. Tunawatakia kazi njema, na kwa namna ya pekee napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Desalegn kwa kukubali uteuzi wetu. Tulimconsult kwanza na akasema go ahead, niko nyuma yenu. Kwa hiyo tunashukuru sana. Nia ya serikali ni kushirikiana na wenzetu kutekeleza azma ya nchi za Afrika kujitosheleza kwa chakula. Penda nitumie fursa ya mkutano huu pia kuzindua rasmi baraza hili siku ya leo. Kwa hiyo kesho kwa mkitoka hapa mbaneni waziri wa kilimo waoneshe ofisi yenu wapi, na kesho muanze kazi. Mmeshazinduliwa. Sasa ni matumaini yangu kwamba kwa kuzingatia uzoefu mlionao nyote wajumbe wa baraza, lakini pia secretariat, mtakwenda kukuza sekta hii, na kwamba Rais amepata washauri proper wa kunishauri kwenye sekta hii. Kwa ujumla, baraza hili litakuwa na majukumu yafuatayo: kufanya tathmini ya mikakati yetu tuliyojiwekea ya kuinua sekta ya kilimo na kushauri njia bora ya kuitekeleza. 2, kushauri njia na mbinu bora za kuibua na kuendeleza ubunifu wa ndani katika eneo la upatikanaji wa chakula nchini. 3, kushauri njia bora za kuimarisha sekta
ya fedha na kuwezesha upatikanaji wa mitaji na fedha kwa wawekezaji na wakulima nchini. Na nimefurahi mabenki yako hapa, na hongereni na asanteni kwa kuitikia wito wa kushusha riba. Mmefika 9%, na imani jinsi tunavyokwenda mtaangalia njia za kuweza kushuka zaidi. Nilikuwa nazungumza sekta ya fedha. Kwenye sekta ya fedha ikiwemo kuimarisha mifumo ya dhamana za mikopo kwa wakulima na uimarishaji wa vyama vya kuweka na kukopa kule kwa wakulima wenyewe. Lakini jengine ni kushauri kuhusu njia na mifumo bora ya kuimarisha ushirikiano wa sekta binafsi na serikali katika uwekezaji kwenye sekta ya kilimo. Jana nilikuwa Afrika ya Kusini. Katika mazungumzo yetu kwenye baraza lile la biashara baina ya Tanzania na Afrika Kusini, tukaona kwamba Afrika ya Kusini wanaagiza kiwango kikubwa cha mchele kutoka Vietnam. Kwa tukawaambia Tanzania sisi tuna hekta 22 milioni ambazo zinaweza kupandwa mpunga na kutumia irrigation. Tukawaomba wafanya biashara wa kule wanaojishughulisha na kilimo waje kwa pamoja tuzidevelop hekta 22 milioni. Fikirieni tutazalisha chakula cha kiasi gani? Kitalisha Tanzania, kitalisha Afrika Kusini, na tunaweza tukauza maeneo mengine. Huku ndiko tunakotaka kuelekea. Sasa najua kuna changamoto za mipangilio ya ardhi, mipango ya matumizi ya ardhi. Yote hayo tutafanyia kazi, kamati mpo mtaangalia, lakini lengo ni kwenda mbele kukuza kilimo utoshelevu wa chakula nchini, lakini pia barani Afrika. Jambo jingine ambalo tutataka kamati wafanye ni kuchagiza na kusaidia upatikanaji wa mikopo au misaada kutoka kwa washirika wa maendeleo kwa ajili ya kuwekeza kwenye kilimo. Secretariat ina watu wazuri sana. Bi Mwatima, Dr. Mwatima yuko pale, alikuwa IFAD mpaka anastaafu. Atajua vya kupenya kwa IFAD wenziwe huko, lakini tupate funds za kuja kuboresha kilimo Tanzania. Lakini jingine kushauri njia bora na endelevu ya kuwajumuisha vijana katika uwekezaji wa serikali. Na hapa ninaposema vijana ni vijana na wanawake katika uwekezaji huu ndani ya kilimo. Kwa ujumla ninawatakia kila laheri, nawatakia kazi njema. Matumaini yetu yako kwenu. Tanzania inawatizama nyinyi. Tukifanikiwa ni nyinyi, mkituangusha mmetuangusha nyinyi, lakini being wa Tanzania wa kweli sidhani kama mtatuangusha. Ndugu zangu, kwa kumalizia, napenda kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, washirika wa jukwaa la AGRF, sekta binafsi na washirika wa maendeleo kushiriki kikamilifu katika mkutano huo unaokuja wa maendeleo ya sekta ya kilimo ili kuimarisha mifumo ya chakula barani Afrika. Kwa maelezo haya mafupi, sasa nichukue nafasi hii kutangaza rasmi kwamba Jukwaa la Mifumo ya Chakula Afrika, African Food System Forum 2023 litafanyika kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 8 Septemba inshallah mwaka huu 2023. Tumuombe Mungu atufikishe salama katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano hapa Dar es Salaam pale Julius Nyerere Conference Center. Ndugu zangu, haya yote tuliyoyataja yanataka fedha, na moja kati ya changamoto kwa vijana na wanawake ni mtaji wa kuwekeza kwenye kilimo. Tumejipanga kutoa misaada ya inputs za kilimo, mbolea, viuatilifu, mbegu bora na yale yote mengine yatakayotakiwa. Kwa maana hiyo tumeunda mfuko unaitwa AGTIF, Agricultural Trust Fund ya Tanzania, AGTIF. Mfuko huu utakwenda kuwa na fedha za kununua yote niliyoyasema
kwa ajili ya mashamba ya vijana, lakini na yale mengine yanayotakiwa kwa kukuza kilimo Tanzania. Hivyo niwaombe mashirika ya kimataifa, sekta binafsi, wafanya biashara na wote ambao watakuwa kwenye hali nzuri watushike mkono, watuchangie kwenye mfuko huu, na nimeambiwa kazi hii itafanyika baadaye hapo kidogo. Niwaombe sana tuchangieni mfuko huu ili tukuze kilimo Tanzania. Hii ni mara yangu ya pili kusimama kama rais kuomba kuchangiwa kwenye mfuko ili twende tukafanye kitu. Mara ya kwanza nadhani ilikuwa mwaka juzi 2021 nilisimama na kuomba wafanyabiashara wanichangie niende nikafanye royal tour nikuze utalii Tanzania. Na furaha kusema ile mission imekuwa very well accomplished. Watalii wanakuja, Tanzania inanufaika. Na wafanya biashara hasa walioko kwenye sekta ya utalii, lakini na wale wanaolisha mahotelini, mnajua kwamba sasa biashara kule imeimarika. Narudi tena mara ya pili kuomba nichangiwe ili nende nikakuze mfuko wa kilimo, niimarishe kilimo Tanzania. Lakini ombi langu la pili ni kwa wasanii. Nimeambiwa wasanii wako hapa. Mrisho Mpoto, wengine simameni. Nilipokuwa sijaja hapa nimeona kwenye screen, nimemuona mwanangu Alikiba yuko hapa. Amesimama na wengine mko hapa. Huko nyuma tulipokuwa tuna kampeni za kilimo, ni wasanii walihamasisha kampeni zile za kilimo. Nyimbo mbalimbali, michezo mbalimbali, matangazo mbalimbali. Naomba mkatunge mkono hapa pia. Mrisho Mpoto ameomba ubalozi na hakika ameshapewa, waziri yuko hapa, lakini na wasanii wengine waliokuweko hapa. Wasanii wengine waliokuweko hapa, mwende mkakae na waziri muone vipi mtaweza kusaidia kuwafanya vijana wenzenu. Sababu kilimo ni biashara ya wanawake kwa sasa hivi. Kwa wanawake hatuna shida. Tunajua wapo wanataka kuongezewa tu nguvu. Vijana wa kiume, mwende mkawashawishi vijana wa kiume waingie. Lakini nashukuru pia kwamba mpaka tutakapofika tarehe 20, nilikuwa nazungumza na waziri wa kilimo juzi kama wiki 2 zilizopita, nikamwambia umepata vijana wangapi? Akanambia nina vijana mpaka siwezi kuwahudumia. Mpaka siku ile nazungumza naye alikuwa na vijana karibu 25,000 ambao wameomba kuingia kwenye huo mfumo. Sasa uwezo wetu ni mdogo, land ipo, tumesha identify maeneo huko mikoani, ardhi ipo, uwezo wetu ni kuwasomesha, kuwajengea mahanga, kuwapatia vitendea kazi, waende wakafanya. Na ndio maana tunaalika private sector waje wafanye kazi nao hawa vijana kwenye zile clusters zao. Ambaye yuko interested kwenye soya aje, tutampeleka kwa vijana wanaolima soya. Ambaye yuko interested kwenye mahindi atakwenda kwenye mahindi. Wale wa mafuta ya kula atakwenda kwenye mafuta ya kula. Kwa hiyo niombe kwa ujumla mtuunge mkono ili mpango huu wa kukuza kilimo Tanzania na kulisha Afrika uweze kufanikiwa. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza na ni watakie wote baraka za Mwenyezi Mungu, na tuombe Septemba tarehe zile tulizoziweka kwa mkutano wetu uingie salama na tuweze kufanya mkutano ule na dunia ituelewe kwamba Tanzania tupo na tuna nia njema ya kulisha Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kabla hujakaa hizo shamba za kuzindua rasmi, tunaomba tafadhali uje hapa. Hapo ndio sasa itakuwa rasmi. Mnaweza kukaa tafadhali. Mnaweza kukaa ili tupate hizo shamba. 1, 2, 3.
Asanteni sana wageni wote waalikwa, na tumemaliza hatua ya kwanza ya shughuli yetu hii. Sasa hivi naomba nimwalike mwenzangu Dr. Blandina, tafadhali uje kwa hatua ya pili. Ameniomba nimsaidie kidogo, lakini yeye ndo hasa atashika hatamu. Karibu sana Blandina.